Hello students, in this video let's see the summary of Silk Road of grade 11 both in English and then Tamil. So first of all, the title of the lesson Silk Road, it refers to the ancient trade route between China to Central Europe. That was the ancient trade route. And the story, this is actually a travelogue. This is said to happen somewhere between the trade route, I mean from Darshan to Mount Kailash. And the narrator, whatever difficulties he's facing during the traveling time in that cold climate, that's what mentioned here. Let's see the summary now. So first paragraph that mentions about the morning time of one day, a morning time in Darshan, and it was looking so perfectly blue sky and extended banks of clouds. The long there were mountain ranges. They were looking pink in color because of the emergence of sun, splashing sunlight in the distant mountain that made all those mountains, the white mountains, snow covered mountains, reflecting the color of sun. So it was looking pink in color. And it was a morning time. He was about to say his goodbye to Lamo. Lamo is a lady and who was maybe a caretaker for a while for the narrator. And he said goodbye to the lady and he was about to leave the place from Darchan, that is Ravu. Ravu is a small village located in Darchan, that is in the food, that is in the that is in downhill. They have to go up to visit Mount Kailash. So when he said goodbye, before that he informed through Daniel to the lady that he was about to go to Mount Kailash to complete the Kora. Kora is a kind of a religious worshipping practice that's happening in Mount Kailash. He said to the lady through Daniel that he is going to Mount Kailash. So that when he said goodbye to the lady, she told him to wait for a while and said that I ought to get you some warmer clothes. So she went back to the tent. The word is given here ducking back. Ducking back means just going to some place and coming out immediately. Going and coming out immediately. So she went to the tent and she came back bringing a long sleeved sheepskin coat and gave it to the man, gave it to the narrator. The narrator got it, and Satan is a driver. He just sized the narrator up and down and said that this will be suitable to you, he said. And then they clambered into the car. Clambering means going into the car. Like it's like crawling to the car because the mountain surface, those snow-covered areas, they that might be having some kind of uneven surfaces. So they took some difficulty to reach the car, that is clambering into the car. When they went to the car, entered the car, and Satan said, "Oh, Drogba, sir." Drogba is a kind of they are Tibetan nomads. You know, nomadic tribes, right? Nomadic tribes means, landless people. They move everywhere. So there's they are basically they were shepherds. So he said, Drogbas are there, sir. And then after getting into the car, they just took a shortcut to get off the Changtang. Already we saw Darshan, that is Ravu. Ravu is in Darshan, and they are getting off the Changtang. And Satan knew all about the route which would take them south towards the southwest side. Because when they move towards southwest side, they can be going towards Mount Kailash. Yeah, almost directly towards Mount Kailash it will reach. It will take them. So it involved several crossings, fairly high mountains and everything. But he said, no problem, sir, I can take you. As far as there is snow anywhere, if there is no snow anywhere, we can easily go there. The driver said, by the way, we have to see the characters before that. First, the narrator, and then Lamo we saw. Already there is a lady who offered a kind of a sheepskin coat to the narrator, and Daniel is a kind of a helper, and Satan is a driver. The main characters only narrator and Satan the driver. So the driver said, I can take you there, sir. And they started moving there. From the gently rolling hills of Ravu, they took shortcuts and they reached a vast open plains. First of all, they were moving in snow covered mountains. Now they have reached, after some traveling,
They reached a vast open plain area in that nothing was visible except a few gazelles. Gazelles, it's a kind of a deer, antelopes. It's kind of a deer. They could see only some here and there. They could see only a few gazelles, and they were nibbling the arid pasture. Nibbling is kind of eating something in small bites. They were eating dry pastures and frowning before bounding away into the void. They saw the car and they got sudden jerk and they bounded away, jumped and hopped away into the empty space. They ran away by seeing the vehicle. And then further on, where the plains became more stony than grassy, the great herd of wild ass came into view. First they saw gazelles, now they are seeing wild ass. They came into the view. And then Satan told the narrator that they are approaching us. We are approaching them long before they appeared. It means he said that they are in long distance, but it seems to us that they are in close distance, he said. Kyang, he said, and pointing towards far off pall of dust. He said that on the far away distance there was a pall of dust, heavy dust were forming like a small cyclone over there. When we drew near, I could see the herd galloping en masse. When they were just driving near to the wild ass, they were galloping en masse. I mean, galloping in group, in large numbers. They were galloping, wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuvers. They were just moving like in a correct, perfect formation, as if they are doing some kind of a military drill. Who? The wild asses were moving like as if they are doing a military drill. On plumes of dust billowed into the crisp, clean air. Plume means trail. I mean, a huge amount of dust filled the entire surface air into the crisp, clean air, full of dust particles. They were making a circle. They were moving in a circle motion. So in the first, second, third passage, what we see is they started the journey from Ravu, that is from Darjan Ravu, and the narrator got a sheepskin coat, and then they get off the Changtang and they were moving towards Mount Kailash, and the driver said that if there is no kind of snowfall anywhere, we can easily go and reach the place, he said. And from the gently rolling hills of Ravu, they came out to the dry land, empty wide land. There they could see few gazelles nibbling arid pastures. They ran away by seeing the car, and then they saw wild ass in great number, and they were moving in correct, perfect formation as if they are doing military drill. Maneuver is military drill. Yeah, this is what we see in this, and in between we also saw a plume of dust billowed into the crisp, clean air. I mean, so a small wind was forming and it was moving in here and there. As hills started to push up once more from the rocky wilderness, we passed solitary drugbas tending their flocks. And then again they started, first of all they started from hills, and then they were in plain. Again they are entering into the hills, hill covered area. And wilderness is wasteland. Okay, rocky wilderness is wasteland. They moved out of the wasteland wilderness, and again they are entering into the kind of hill station. There again they saw solitary drugbas tending their flocks, tending to take care of their flocks, flock of sheep, cattle, some kind of cattle. Sometimes men, sometimes women. These well-wrapped figures would pause and stare at our car, occasionally waving as we passed. When the track took us close to their animals, the sheep would take evasive action, veering away from the speeding vehicle. So there were men and women. They were well-wrapped figures. They completely covered themselves because of the coldness. They completely covered top to bottom. They were staring at the car, occasionally waving their hands, because for them, for those tribal people, it is something unusual to see those kind of cars in that way. So they were waving their hands as well. And then when the track took us close to the animal, the sheep would take evasive action. When the car, it is mentioned as track. Okay, the car is reaching towards the animals.
The sheep took evasive, sudden shock action and ran away, running away from the speeding vehicle. So, in that way, they passed the nomadic tribes and they also saw the dark tents pitched in splendid isolation. They could see both the sides, some dark tents which belonged to the nomadic tribes. They saw in both the sides, usually with a huge black dog, a Tibetan Mastiff standing guard. In all those hunts in both the sides, they had a Tibetan Mastiff standing outside guarding those tents. Mastiff is a hunting dog, Tibetan hunting dog. Yeah, these beasts would cock their great big heads when they became aware of our approach and fix us in their sights. As we continued to draw closer, they would explode into action, speeding directly towards us like a bullet from a gun and nearly as fast. So when those animals actually they were what is it? Yeah, they would cock their great big head. Cocking means just looking straight into the car. And when the car comes near, almost near to the straight view of the tent, the dog would take sudden action and run towards the car just like a bullet from a gun, nearly as fast. For what? For chasing the car. Yeah, these shaggy monsters, shaggy in a bush, hairy monsters, blacker than the darkest night, usually wore bright red collars and barked furiously with massive jaws. They were completely fearless of our vehicle, shooting straight into our path, causing Satan to break and swerve. So these shaggy monsters they were looking black, entirely black in color, than that of the darkest night. They usually wore bright red round collar that is actually it's a kind of a ribbon that is around the neck. Wearing that, they were barking furiously with massive jaws, huge jaws. They were looking completely fearless of our vehicle, shooting straight into our path. Shooting now, coming straight into our path like a bullet. It caused Satan to break and swerve. Swerve means to change the direction suddenly. There is swerving. That made Satan to take a break and swerve. The dog would make chase for 100 meters or so before easing off. Having seen us off the property, it wasn't difficult to understand why ferocious Tibetan Mastiffs became popular in China's imperial courts as hunting dogs, brought along the Silk Road in ancient times as tribute from Tibet. Okay, the dogs would chase them for 100 meters and then after making sure that there is no danger for the tent, the dog would come back to the tent. There is no doubt that these dogs are ferocious, so that in ancient times those people from Tibet and nearby places they were using that as hunting dogs even now. Yeah, so these are the description of the places, and then now we could see snow-capped mountains gathering on the horizon. We entered a valley where the river was wide and mostly clogged with ice, brilliant, white and glinting in the sunshine. The trail hugged its bank, twisting with the meanders as we gradually gained height, and the valley sides closed in. So now they could see snow-capped mountains gathering on the horizon. They entered the valley where the river was wide, mostly clogged with ice. They are entering into a valley. There was a river, wide river. The river was full of ice. That was fully looking in white color because of ice, right? It was looking in white color, glinting, shining with some bright color that is glinting, shining in the sunshine because the entire river was covered with ice. And the trail hugged this bank. Trail means a small track, walking trail was near to the bank, twisting with the meander. Meander means you can see the bend in the river, that is left and right. There will be some bends in the river called meanders. As we gradually gained height as the valley sides closed in. So we can take it as a track or a kind of a car they were traveling in. That was taking them gradually to gain heights in the valley. They are just moving up and up. The turns became sharper and the ride bumpier. When they are moving higher and higher, the turns were looking so sharper, like hairpin bends in Ooty.
sharper, and the right bumpier. Bumpier means the car is jumping. The car or truck that is often jumping and moving. Bumpier. Satan now in third gear. They continue to climb. The track moved away from the ICD. Okay, they have given only track. And it's not a car. Track. The track moved away from the ICD. Sorry, it's not track. Track is okay, not truck. Okay, they are moving in some kind of vehicle and moved away from the icy river, laboring through steeper slopes that sported big rocks daubed with patches of bright orange lichen. So when they were traveling above in the higher altitude, they could see there were big rocks covered with patches of bright orange lichen. There were fungus that formed all around the big rocks. I mean, the rocks were full of fungus, lichen, orange color. Beneath the rocks, hunks of snow clung on in the near permanent shade. So these are some kind of a description of the place where they are going. It's not necessary. This is the wherever they are moving, they just see some kind of snow-covered big rocks full of some kind of fungus, algae in that. Okay. And when they were moving, he felt a kind of a pressure building in his ears, and he held his nose, snorted, and cleared them. So when we are traveling, I mean, usually it happens when we travel, when we are descending from a high mountain, we feel kind of a pressure building in our ears. We can do some kind of activity. I mean, closing your nose and kind of snorting and clearing that. This kind of thing he was doing. And he struggled round another tight bend and then Satan stopped. He had opened his door and jumped out of his seat before he realized that what was going on. Snow, said Daniel as he too exited the vehicle, letting in a breath of cold air as he did so. So finally, he came out of Satan came out of the vehicle and said, the entire the route is covered with the snow. We cannot go now. We should do something to clear the way so that we can move further. And a swathe of white stuff lay across the track in front of us. The swathe, that is a long, it's kind of a fully covering. This completely, the road was covered with white stuff, that is the snow. And it was taking for nearly 15 meters. Say they should do something to clear it off. So that one way he went out, the driver went out, and he used some kind of a small tool to clear the way. After clearing that, they started traveling once again. When it happened, they looked at the watch, and they were at 5,210 meters above the sea level. The watch that also shows the altitude where they are now. So it was looking so deep. The snow didn't look too deep to me, but the danger wasn't its depth, Daniel said, so much as its icy top layer. If we slip off, the car would turn over, he suggested. He said that Daniel said, the danger is not about the icy, but about the slippery of the ice. Because if we slip, then we have to roll down. The car would get into accident. The vehicle would get into accident, he said. And then we saw Satan grab handfuls of dirt and fling them across the frozen surface. We both pitched in, and when the snow was spread with the soil, okay, finally what they did was to make they need to have some kind of a rough surface to travel in, so that they had some, for safety they had some sack full of sand, so that they spread the sand in the track in the way, and then in order to get some friction, they just spread it. With the help of the friction, with the help of the sand, they traveled by the way and they moved across. Okay. 10 minutes later, again they stopped at another blockage. Satan said, not good, sir. Again he went out. This time he decided to try and drive round the snow. So he decided to avoid it by going around the snow, by traveling in the snow. The slope was steep and studded with major rocks, but somehow Satan negotiated them.
Negotiation means kind of, it's not normal, usual negotiation. It is avoiding that, taking some other turn. It's just a slope, steep, studded with the major rocks. Okay, sorry. Here, negotiation is some kind of managing that. He managed it and he moved. Even though it was a slopey surface, steep surface, he managed and he traveled further on. His four-wheel drive vehicle lurching from one obstacle to another obstacle. I mean, going into one to another, but it keeps on moving. In so doing, he cut off one of the hairpin bends, regaining the trail further up where the snow had not drifted. There was no trail. Further on, he was moving, moving, and moving. And again, the narrator checked the watch. It was 5,400 meters. And his head began to throb horribly. Throbbing means some kind of a vibration, pulsation you feel in your head. He took gulps from his water bottle, which is supposed to help a rapid ascent of his heartbeat and also his nervousness in the forehead. Then they finally reached the top of the pass at 5,515 meters. When they were in the higher altitude, it was marked by a large cairn of rocks festooned with white silk scarves and ragged prayer flags. In that higher altitude, they could see decorated rocks. I mean, cairn of rocks means the group of rocks the piling of rocks over there. Those rocks were kind of a decoration was done in the places. Again, it was a kind of a small, it's a kind of a worshipping place. People used to worship. They do some kind of worshipping over there. So we all took a turn round the cairn in a clockwise direction, as is the tradition. As tradition, they took a turn around the cairn. They made a circle and they went on. It's like a tradition. As Satan checked the tires on his wheel, he stopped at the petrol tank and partially unscrewed the top, which emitted a loud hiss. The lower atmospheric pressure was allowing the fuel to expand. It sounded dangerous to me. Maybe so. Satan laughed, but no smoking. So after they moved out of the cairn of rocks, they went to a petrol bunk. He thought of refueling the petrol tank, and when he opened that, there was because of the pressure over there was a loud hissing sound over there, and it sounded dangerous to me. He said. I mean, the narrator said it looks a little dangerous. The fuel is expanding. He said maybe. The driver said maybe, sir, it is dangerous, but don't smoke. He said. My headache, no smoking is given, but I don't know whether it's kind of advice to the narrator or there is no smoking from the vehicle, he says, I don't know. So we have to check that. My headache soon cleared as we carried down the other side of the pass. It was 2 o'clock by the time we stopped for lunch. We ate hot noodles and then they just went down. So carrying down means going down, sinking the slope, going into the slope, going down the slope. It was 2 o'clock by the time they had hot noodles for lunch in a long canvas tent. So somebody used that and a partly erected workman camp. They went there. They had kind of a lunch. The plateau is pockmarked with salt flats, brackish lakes. Brackish lake, there is a salt lake. Pockmark is a traces. The plateau had some traces of salt flats. I mean, salt flat refers to tins. There were salt tins and then salt lakes, vestiges of the Tethys Ocean. Leftovers, vestige means leftover of the Tethys Oceans. Tethys Ocean that takes us to ancient geographical speculation about the formation of Mount Kailash. Before that, it is believed that it is scientifically the theory says that there was an ocean called the Tethys Ocean before the continental drift. The continental drift that covered the ocean. There is a theory about it. So here, that is, we can see the traces of Tethys Ocean. He says that bordered between Tibet before the great continental collision that lifted it skyward. Okay, and this one was a hive of activity. The place was
full of activity because men with pickaxes, so kind of a prying, a small, long prying tool, and shovels trudging back and forth in their long sheepskin coats and salt encrusted boots, all wore sunglasses against the glare as a steady stream of blue trucks emerged from the blindly white lake laden with the piles of salt. So the place was full of activity because the people were moving here and there to collect salt flakes. Okay. By late afternoon, they reached the small town of Hor, back on the main east-west highway that followed the old trade route from Lhasa to Kashmir. Okay, they reached a small town called Hor. Daniel, that time he said he is about to return from the place to back to maybe a Darchan or somewhere. He said goodbye at the tire repair shop. He said goodbye and he got a ride in a truck and he went out. And then we had suffered two punctures in the quick. So now Daniel is leaving. Only Satan and the narrator alone over there. And there were two punctures in that in the tires. So they were waiting in the tire repair shop. And he said that there is no other spares available. The second tire he had changed had been replaced by one that was as smooth as my bald head. He says that the second tire was replaced for the first one. I mean, the punctured one was replaced with the second tire. That was looking as smooth as his bald head, he says. It's a very smooth tire. There is no roughness. I mean, the tire was not looking good in good condition. It is a flat tire, shiny flat tire. That is an old tire. And now we see the description of Hor. It is a grim and sad. There's no activity over there. It's a miserable place. No vegetation whatsoever. Only dust and rocks they could see, liberally scattered with the years of accumulated refuse, which was unfortunate given that the town sat on the shore of Lake Manasarovar, Tibet's most venerated stretch of water. Ancient Hindu and Buddhist cosmology pinpoints Manasarovar as the source of four great Indian rivers. Okay, so there they could see in Hor. It is actually the town is sat on the shore of Lake Manasarovar. Tibet's most venerated, holiest stretch of water is Manasarovar. There is a belief that ancient cosmology says that cosmology that is it's old science about the origin of universe. That is cosmology, not scientifically, but religiously they believe that there is something about the ancient the origin of universe. That is cosmology. And cosmology says that Manasarovar is the source of four great Indian rivers: Indus, Ganges, Satluj, and Brahmaputra. Okay, this ancient belief. Okay, and he went to Hor to have a tea or to spend some time until the car is getting ready. So he had to wait. Satan told me to go and drink some tea in the Hor's only cafe. He went there and he was sitting there. There was a Chinese youth in military uniform. He came and he cleaned the table, but actually he was greasing the table with some kind of old ragged cloth. And then he brought a thermos of tea, a flask full of tea, and he gave a glass and a small flask of tea. He gave. He had that. Half an hour later, Satan relieved me from my solitary confinement. Okay, he was waiting half an hour alone, and then Satan came and sat with him, and then again they started, and they were moving a lot more rocks and rubbish westwards out of town towards Mount Kailash. They were going towards west to Mount Kailash. So his experience, the narrator's experience in Hor, came as a stark contrast, highly contrast, because he thought that the Manasarovar would be a place that would give him lot of sanctity, a kind of a spiritual feeling. He thought. But for example, he knew about some travelers like Eikai Kawaguchi, a Japanese monk who went there in 1900.
and he was moved by the sanctity of the lake. He burst into tears when he came in 1900. He was full of tears by looking at the sanctity, the holiness of the Manasur River. Couple of years later, the hallowed water, the holy water, had a similar effect on Sven Hedin, a Swede who wasn't prone to sentimental outbursts. First, Ekei Kawaguchi, a Japanese monk, had a very good experience. After a couple of years, there was a Swede called Sven Hedin. He also had a good experience, and he had a sentiment over there. And usually, he was not prone to sentimental outbursts, but he had a very emotional encounter in the place. But he thinks that thinking about that, he thinks nothing happened to him. By the way, how something will happen if somebody goes to one coffee shop and sits and comes out? How can they feel kind of a spiritual feeling? Okay, leaving that. So it was dark by the time we finally left again, and after 10:30 p.m., they drew up outside a guest house in Darjan for what turned out to be another trouble night. And they are in a guest house, kicking around in the open air. A rubbish dump that passed for the town of Hor had set off my cold once more. Again, see, when they are in a small guest house at the night time at 10:30 p.m. So nearly they are traveling for 10 to 14 hours. It is night time. When he was in a small guest house, he felt kind of nasal blockage because of sinus issue. When he lies down, he is unable to breathe properly, and the breathing goes only through one nostril, and one nostril is completely blocked because of that cold climate. So he had to sit straight to have some kind of a breathing. The moment he lies down, he faces the nasal blockage. That's what happening for him several times. And I lay back down and tried again, same result. Whenever he laid back, he got the same result. I was on the point of disappearing into the land of Nod, that is sleeping. When he was trying to sleep, he had the same problem. He sat up, he was okay, it was continuing. So I tried propping myself upright against the wall, but now I couldn't manage to relax enough to drop off. So whenever he tried to stretch and sleep, he had the same nasal blockage. There was a little voice inside me was saying that nothing will happen, you will wake up tomorrow. He's saying that if I did, I might never wake up again. So a little voice within him said that if you lie down, you will never wake up tomorrow. So he stayed awake all the night, and then the next day he was taken to Darshan's medical college the following morning. In that medical college, he got some kind of a medication from a doctor. The doctor was not looking like a doctor; he was just looking like a normal village person. He says, and because he didn't have any kind of a paraphernalia that one can expect from a doctor. Usually doctor wears a white overcoat, stethoscope, and other kind of normal stuff. The paraphernalia means that is helping equipments, nothing that doctor had. No white coat, but anyhow the doctor gave some kind of medicines and he got that and he came out. So he walked out of the medical college clutching a brown envelope. The brown envelope contains 15 screws of paper. Okay, it's a prescription actually. I had a 5-day course of Tibetan medicine. What are they? It contains brown powder that you usually mix it with hot water and drink for a cold sinus issue. Yeah, and it tasted just like cinnamon. Okay, the contents of the lunchtime and bedtime package were less obviously identifiable. So these things you can just see. He got some kind of spherical brown pellets. It looks like sheep dung, he would say. So whatever, maybe. The night after my first full day's course, he slept very soundly, like a dog, not a log, not a dead man. So after taking the medicine, he at the second day night, I mean the next day night, he could sleep well, like a log, not a dead man. Log means a wood. He slept like a wood, not like a dead man. So
So once he saw that, once after next day, Satan saw that he was going to live. He is not dying. He said, "That's all I can take you. I have to return to Laza. Laza is the beginning place, right, where they started the journey." He said that I should go back to Lhasa. I'm just leaving you. As a Buddhist, it doesn't matter for me if you pass, if you die, but it may affect my business, he said. The driver said, Satan said that as a Buddhist, I don't believe in death or life. All are equal to me. There is no wrong in that. It's not a big thing. So as a Buddhist, but if you die when I am taking you to Kailash, if you die, that may affect my business, so that I am leaving you, he said, and he moved off. So now he is the only one staying there. And the entire day he was staying in Darjan, and it was looking so horrible. It did not look so horrible after a good night's sleep. Next day, it was not looking so bad, and whatever things happened, that is not much important here. He just stayed there for a whole day. One afternoon, I sat pondering my options. He was just looking. There was a small cafe over there. He went to the cafe. He was spending 1 or 2 days over there, I think so, and he was spending the day. One afternoon, he was thinking about the option: how can I reach Mount Kailash? And he was in Darshan's only cafe. He was considering about his way to the mountain. That time he concluded that they were severely limited. He thought that only in a particular time pilgrims would go this way, and I can use that. Otherwise, I cannot go myself alone. He thought, and he was thinking that I should have some kind of a positive attitude towards life. Then only I can reach the place, he was saying. And he is looking for two things now. First, he needs a companion. He needed a companion. Desperately, he was in need of a companion, and also he was looking for a person who can talk in English. Companion. Yeah. So until that is, I met Norbu. So one day he met a person called Norbu. So that again no, restarted his that helped him to restart his journey. And he met Norbu in the cafe. When he was in the cafe, it was a dark, cavernous, like a cave. The cafe was looking like a cave. It's a dark cafe. He was sitting there, and when he was there in the cafe, Norbu saw my book. He was reading something in the cafe, and the man Norbu saw him reading a book, and he came and asked him in gesture, saying that, "Can I sit in the opposite side at my rickety table, rickety and unstable table?" So he said, "Can I sit here?" He said, "Okay, you can sit." The man Norbu asked, "You English?" he inquired, and he said, "Yes, I can talk in English," he said. So they started having a conversation. You can see that the guy Norbu is talking kind of a broken English. But anyhow, the narrator was waiting for someone to talk in English, whether it is a broken English or a good English, doesn't matter. So he was happy that he had a companion, and they were talking about something random things. And he knew that he is from China. He said that, what is that? Yes, yeah. I have come to do the Quora, he said. By the way, he said that he worked in Beijing at the Chinese Academy of Social Sciences in the Institute of Ethnic Literature, he said. So that the narrator asked him whether he came for any field work. He said yes and no. I didn't just come for field work, I also come to do the Quora, he said. When he said he came for Quora, the narrator was feeling so happy and said, "Oh my God, because I am also going to for the same purpose," he said. And they joined together. When the time came for me to tell him what brought me to Darshan, his eyes lit up. He also shared that I also came with the same purpose. So both were in happiness. Yeah. It is like two academics who have escaped from the library. Yeah. My initial relief at meeting Norbu, who was also staying in the guest house, was tempered by the realization that he was almost as ill equipped as I was for the pilgrimage. He kept telling me how fat he was and how hard it was going to be. Very high up, he kept reminding me, so tiresome to walk. He wasn't really a practicing Buddhist, it transpired, but he had enthusiasm, and he was, of course, Tibetan. So whatever maybe they had some conversation in that both of them understood that
Both of them know only limited things about the pilgrim. Pilgrim means it's kind of traveling to a holy place, a long travel to a holy place. So both know very less about the pilgrim. By the conversation, they knew that. And also, by the way he talked to him, the narrator understood that he doesn't practice Buddhism severely. It just transpired, it leaked through the conversation. He just a normal follower, not a severely he's not following any kind of practicing Buddhist ideas. Okay. And then I had originally envisaged making the trek in the company of devout believers. On reflection, I decided that perhaps Norbu would turn out to be the ideal companion. Envisage means prediction. Already, the narrator predicted that he would get someone to get company to travel towards Mount Kailash. Now he got Norbu as an ideal companion, best companion. He suggested we hire some yaks to carry our luggage, which I interpreted as a good sign. They said that we have huge luggages, we can hire some yaks. Yaks is a kind of a bull. Yeah, a huge bull. He said he got it as a good idea, and they did it. They did that, which I interpreted as a good sign. And he had no intention of prostrating himself all round the mountain. He said, "I will not lie down." Prostrating is a kind of a lying position in the form of worship towards God. He said, "I had no intention to prostrate myself him all round the mountain." "Not possible, sir," he cried. He said, "It is not possible for me." Collapsing across the table in hysterical laughter. He laughed hysterically. By the way, all this conversation is going in that cafe. Hysterically, he was laughing and saying that I cannot prostrate myself, not because I don't believe in that, because I cannot do that. My huge tummy will not allow me. If I just lie down, I will be looking like a seesaw, he said, and he was laughing. So there it ends. The story is ending here. I know this is a boring one. The story is a boring one. It's a travelogue. It's a boring one. But what to do? This is a summary of it. It's a travelogue is always boring. We have to look at this with the help of some kind of a. If we see this as a movie, it may be interesting to us. Just by reading it, it may be boring. So now the same we can see in Tamil now in a short form we can see this in Tamil. Okay. ஸ்டோரி வந்து எங்கே ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா, இது வந்து ஸ்டோரி கிடையாது. சில்க் ரோடு அப்படிங்கிறது ஒரு ஆன்ஷியன்ட் ட்ரேட் ரூட் பிட்வீன் சைனா டு யூரோப். அதான் சில்க் ரோடு, அது சில்க் ரூட்னு சொல்லுவாங்க. அதான் இப்போ சில்க் ரோடு. இந்த வழியில் தான் இந்த ஒரு ஸ்டோரி இந்த ட்ராவலாக் வந்து நடக்கிறதுனால இது வந்து சில்க் ரோடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா, ராவு அப்படிங்கிற பிளேஸில் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அது வந்து ஒரு மார்னிங் டைம், பர்ஃபெக்ட்லி ப்ளூ ஸ்கை. அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, நரேட்டர் வந்து நான் இங்கேருந்து கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கிற ஒரு டென்ட்டில் இருக்கிற ஒரு லேடி கிட்ட சொல்கிறாங்க. அந்த டென்ட்டில் உள்ள லேடி யாருன்னா, அவங்க தான் வந்து இவங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் டைம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹாஸ்டிலிட்டி கொடுத்தவங்க. ஐ மீன் தங்குறதுக்கு இடம் கொடுத்த ஒரு லேடி அவங்க தான். அவங்கள்ட்ட போய் சொல்கிறாங்க நாங்கள் இது கிளம்புறோம் அப்படின்ட்டு. அதுக்கு லேடி சொல்கிறாங்க வெயிட் பண்ண சொல்லிவிட்டு உள்ளே போயிட்டு நான் உங்களுக்காக ஒன்று கொண்டு வரேன்னு சொல்லிவிட்டு உள்ளே போய் ஒரு ஸ்வெட்ரு கொண்டு வந்து தராங்க. பை த வே பிஃபோர் தட் அவங்க வந்து இவர் வந்து அந்த லேடி கிட்ட டேனியல் அப்படிங்கிற ஒரு ஹெல்ப்பர் மூலமாக இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பார். நான் வந்து இது மாதிரி மவுண்ட் கைலாஷ்க்கு கோரா முடிக்கிறதுக்கு போகிறேன் அப்படின்ட்டு. கோரா அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரிலீஜியஸ் ப்ராக்டிஸ், நாங்கள் போகிறேன்னு சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ லேடி வெளியில் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கோட்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க, ஷீப் ஸ்கின் கோட். அது வந்து குளிருக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு அதை வாங்கிட்டு இவங்க 3 பேர் உள்ளே போகிறாங்க. டேனியல், சேட்டன் தான் டிரைவர், அண்ட் இது நரேட்டர். 3 பேர் வந்து காரோ இல்லை ட்ரக்கோ அதுக்குள்ளே அவங்க ட்ராவல் பண்ண உள்ளே போகிறாங்க. போனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, உள்ளே போனது சேடன் சொல்கிறாரு, வெளியில் வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் போகிறத பார்த்துட்டு அவங்களாம் ட்ரோக்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ட்ரோக்பான்றது யாருன்னா ஷெப்பர்ட்ஸ், அந்த ஆடு மாடு மாதிரி கால்நடைகளை மேய்க்கிறவங்க. அவங்க வந்து இந்த சொல்லுவாங்க நாடோடிகள் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க, அவங்கள அந்த மாதிரி உள்ளவங்க. ஸோ அவங்க சங்டங் அப்படிங்கிற பிளேஸை தாண்டி இப்படி வந்து அப்படியே போகும்போது இவர் வந்து கேட்குறாரு ஈஸியாக போயிடலாமா அப்படின்ட்டு. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த டிரைவர் இப்போ எதுவும் போகிற வழியில் எதுவும் வந்துட்டு நமக்கு எதுவும் வந்து இந்த ஸ்னோலாம் இல்லை அப்படின்னா ஈஸியாக போயிடலான்னு சொல்கிறாரு. அப்படியே ராவு அப்படிங்கிற அந்த ஜென்டில் அந்த ஃபுல்லாக ஹில்ஸாக இருக்குது. ஹில்ஸ் எல்லாம் தாண்டி ராவுவை தாண்டி வெளியில் போகும்போது
ஒரு எம்டி லேண்டை அவங்க மீட் பண்ணுறாங்க. அந்த எம்டி லேண்டில் நிறைய கசல்ஸ் பார்க்குறாங்க. கசல்னால் அது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அ டீர், பெரிய கும்பலாக இருக்கும். அதுக்கு ஆன்டிலோப்ஸ் நிறைய பார்க்குறாங்க. அந்த 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 மான்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற புல்லெல்லாம் சாப்பிடுது. புல்லெல்லாம் ட்ரையாக இருக்குது, அந்த ட்ரையாக இருக்கிற புல்லெல்லாம் சாப்பிடுது. இந்த கார் ஆர் வெஹிக்கிள் இதை பார்த்த உடனே இந்த மான்லாம் தெரிச்சு ஓடிடுது அங்கேருந்து. அது மாதிரி அது எப்பவுமே அப்படி தானே பண்ணும். அப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது அங்கே வைல்டு ஆஸ் நிறைய வந்து இந்த கழுதையெல்லாம் சைடில் பார்க்குறாங்க. அப்படியே இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி மிலிட்ரி ஃபார்மேஷன் மாதிரி அப்படியே ஒரே ஃபார்மில், பர்ஃபெக்ட் ஃபார்மில் அப்படி நடந்து போயிட்டுருக்கு. இது கிட்ட அப்படியே நெருங்கி போகும்போது அவங்களால பார்க்க முடியுது. குரூப் ஆஃப், அதெல்லாம் நீங்கள் டிஸ்கவரியில் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, குரூப் ஆஃப் அப்படியே இந்த கழுதை இல்லை வந்து இந்த காளை மாடு, இது மாதிரிலாம் ஒரே மாதிரி பர்ஃபெக்ட் ஃபார்மில் தான் போகும். ஒரு சிங்கம் வந்து துரத்துனா கூட ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஃபார்மில் போய் அப்படியே சதுரி ஓடும். அதான் பார்த்துருப்போம். ஓகே, ஸோ அது பார்க்குறாங்க. அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு வந்து காற்றெல்லாம் அப்படியே சுழல் காற்று அப்படியே வந்து நிறைய டஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு பறந்து இந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்கிறது பார்க்குறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி வெளியில் வந்தால் மறுபடியும் அவங்க இந்த ட்ரை லேண்ட்லேருந்து, எம்டி லேண்ட்லேருந்து மறுபடியும் பிளைன்லேருந்து மறுபடியும் அந்த மவுண்டெயின் ரேஞ்சுக்குள்ளே உள்ளே வராங்க. அங்கே மறுபடியும் இந்த ட்ரோக்பாஸை வந்து பார்க்குறாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற ஃப்ளாக்ஸ், அது மாதிரி அந்த அவங்களுடைய அந்த கால்நடையெல்லாம் மேய்ச்சல் போயிட்டுருக்காங்க. அங்கே மென் விமன் எல்லாருமே அங்கே இருக்காங்க. அவங்கள வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவங்களோட பாடி வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா அந்த கோல்டு சீசன்னால ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போது அந்த காரை அவங்க பார்த்துட்டு ஒரு சில பேரில் வந்து கை வந்து அசைக்கிறாங்க. ஏன்னா யூஸ்வலாக காரில் அவங்க பார்க்குறதுன்றது அவங்களுக்கு மேபி அது அன்யூஷுவலாக இருக்கலாம். அவங்க கை அசைக்கிறாங்க. அப்போது அந்த ஷீப்பெல்லாம் அங்கே இருக்கிற அந்த ஆடுங்கள்லாம் பார்த்துட்டு அந்த கார் அந்த வெஹிக்கிள் கிட்ட வரும்போது பயந்து அப்படியே ஓடுது. எவேசிவ் ஆக்ஷன், சடன் ஆக்ஷன், பயந்து அப்படியே ஓடுது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்க்குறாங்க. அப்புறம் வந்து நொமாடிக் ட்ரைப் நம்ம பார்த்தோம். அவங்களோட டென்ட்டெல்லாம் போது சைஸ் பார்க்க முடியுது. அது டார்க் டென்ஸாக இருக்குது. எல்லா டென்ட்டுக்கும் வெளியிலேயும் ஒரு திபெத்தன் மாஸ்டிஃப், ஒரு வேட்டை நாய் வந்து வெளியே நிற்க வச்சுருக்காங்க. அந்த வேட்டை நாயெல்லாம் வந்து இந்த காரை பார்த்தோம், இந்த கார் இல்லை ட்ரக் இல்லை வெஹிக்கிள், அதை பார்த்தோன்னே கிட்ட ஆல்மோஸ்ட் அந்த டென்ட்டுக்கு கொஞ்சம் பக்கத்தில் அந்த கார் இல்லை ட்ரக் போகும்போது அதை நோக்கி வேகமாக அந்த நாயெல்லாம் ஓடி வந்து கடிக்க வருது. ஸோ அது இந்த கார் துரத்திட்டே வருது. ஐ மீன் ஒரு 100 மீட்டர் வரைக்கும் துரத்துது. அப்புறம் நம்ம டென்ட்டுக்கு டேஞ்சர் இல்லைன்னு தெரிஞ்ச உடனே திரும்ப அந்த பக்கம் வந்துடுது. இப்படி ஒரு நாய் வந்து கரெக்டாக அந்த கார் கிட்ட வரும்போது சேட்டனால வேறு வழியே இல்லாமல் பிரேக் அடித்து அவர் திரும்பி மேனேஜ் பண்ணி போகிற அளவுக்கு கூட ஆயிருக்கு. அப்போ அந்த நாயை பற்றி வந்து அவர் யோசிக்கிறார். இந்த நாயெல்லாம் வந்து ரொம்ப பிரேவானது. அதனால தான் வந்து பழைய காலத்துலேருந்து திபெத்தன் பிளேசஸ்லையும் சைனாவோட இம்பீரியல் கோல்ட் அந்த காலத்தில் சைனாலேயும் ஹண்டிங் டாகாக இது யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவர் நினச்சிக்கிறாரு. ஸோ இந்த சமயத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்க இந்த ஸ்னோ கேப்டு மவுண்டெயின்ஸ்லாம் வந்து மறுபடியும் வர ஆரம்பிச்சிடுது. அதுக்குள்ளே பூந்து அப்படியே வர ஆரம்பிக்கிறாங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடில் வந்து ஃபுல்லாக ஐசி ரிவர் இருக்குது. ரிவர் ஃபுல்லாக ஐஸாக தான் இருக்குது. அதெல்லாம் தாண்டி போகும்போது அந்த ரிவர் பேங்க் பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு ட்ராக் மாதிரிலாம் இருக்குது. மனுஷன் நடந்து போகிற மாதிரி இல்லை வந்து குட்டியாக வந்து வழி மாதிரியும் இருக்குது. அந்த நிறைய மியாண்டர்ஸ்னால் அந்த 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 சொல்கிறது அந்த ஆறில் இருக்கிற வளைவுகள் தான் மியாண்டர்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் தாண்டி அப்படியே பொறுமையாக அவங்க போகிற மாதிரி தான் இருக்குது. அந்த ட்ரெயில் வந்து பர்ஃபெக்டான ஒரு ரோடாக இல்லை, நிறைய வந்து ஸ்னோவியாக தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் அவங்க ஹையர் ஆல்டிடியூட் மேலே போக அவங்களுக்கு ஷார்ப்பாகவும் பம்பியராகவும் தலையில் இடிக்கிற மாதிரியும் அந்த ரோடு வந்து அவங்கள கொண்டு போயிட்டே இருக்குது. அவங்க போகிறாங்க. ஸோ இப்போ 3rd கியரில் வந்து அவர் போயிட்டுருக்காரு. ஸோ ஃபுல்லாக வந்து ஐசி ரிவர் தான் அது எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறது. அந்த ராக்கெல்லாம் பார்க்கும்போது அது ஃபுல்லாகவே ராக் மேலே ஃபுல்லாக அந்த ஸ்னோ கவர்டு ராக்காக இருக்குது. அந்த ஸ்னோக்கு மேலேயே வந்து பிரைட் ஆரஞ்சு கலரில் லிச்சன்லாம் இருக்குது, ஃபங்கஸ்லாம் அப்படியே ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் அப்படியே ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இவருக்கு என்ன ஆகுதுன்னா மேலே போக அவருக்கு வந்து காதில் பயங்கரமாக ப்ரெஷர் ஆகி அவரெல்லாம் வந்து காது வலிக்க ஆரம்பிச்சிடுது. அவர் வந்து ஒரு மாதிரி நோஸ் எல்லாம் மூக்கை மூடிட்டு ஒரு மாதிரி ஸ்னாட் பண்ணி அப்படி பண்ணிவிட்டு ஒரு மாதிரி கிளியர் பண்ணிக்கிறாரு. அப்படியே மேலே போகும்போது மறுபடியும் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு இடத்துல பார்க்கும்போது ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு ஒரு 15 மீட்டர் ஸ்ட்ரெச்சுக்கு ஃபுல்லாக வந்து ஒரு மாதிரி லேண்ட் ஸ்லைட் மாதிரி ஆகிருக்கு, அந்த ஸ்னோ ஸ்லைட் மாதிரி இருக்குது. கண்டிப்பாக அதில் போக முடியாது. அப்படிங்கும்போது அதில் வந்து சேடன் இறங்கி போயிட்டு அதை கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணுறாரு. ஒரு விஷயமா அதை கொஞ்சம் லைட்டாக கிளியர் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. மறுபடியும் அதே மாதிரி ஒரு பிளேஸ் வருது. கொஞ்சம் தூரம் போகும்போது மறுபடியும் அதே மாதிரி ஒரு பிளேஸ் வருது. இதுவே அப்போ அவங்க 5210 மீட்டர்ஸ் ஆல்டிடியூடில் இருக்காங்க. மறுபடியும் சேம் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் வரும்போது திரும்ப என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து இந்த ஸ்னோ ப்ராப்ளம் இல்லை, இந்த ஸ்னோவோட அந்த இந்த ஸ்லிப்பரியாக இருக்கிற ஸ்னோ தான் ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற சாண்ட் கொஞ்சம் வச்சுருக்காங்க கையிலேயே. சாண்டை எடுத்து ஃபுல்லாக தூவி விட்டு ஒரு மாதிரி ஃப்ரிக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அது மேலே அவங்க ட்ராவல் பண்ணி அதை தாண்டி அவங்க போகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா மறுபடியும் ஸ்லோப் வருது. ஸ்லோப்னால் ஒரு மாதிரி செங்குத்தாக ஸ்டீப்பியாக இருக்குது.
செங்குத்தாவோ மேலேயோ கீழேயோ ஸ்லோப்பு. ஸ்டீப்னா ரொம்ப ஷார்ப் ஆங்கிளாக இருக்கிறது தான் வந்து ஸ்டீப் சொல்லுவோம். ஸோ அது மேலெலாம் சுற்றி போகிற மாதிரி இருக்குது. அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. அதை நெகோஷியேட் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு அப்படியே தாண்டி உள்ளே போயிடுறாரு. அப்படி போகும்போது பார்த்தா அந்த ஃபோர் வீலர் வந்துட்டு ஒரு டேஞ்சர் விட்டு அனதர் ஆப்ஸ்டக்கிள் அப்படின்ட்டு போய்கிட்டே இருக்குது. ஸோ ஃபைனலாக அவர் வந்து வாட்சை செக் பண்ணும்போது ஆல்டிடியூட் பார்க்கும்போது 5400 மீட்டரில் இருக்காரு. அவனோட தலை வந்து பயங்கரமாக இருக்குது, வலிக்குது. கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து குடிக்கிறாரு. அந்த தண்ணி குடித்தா கொஞ்சம் சரியாகும். அந்த ரேப்பிட் ஆசன்ட் வந்து ஒரு மாதிரி அந்த பயங்கரமாக அந்த தலையில் வந்து இந்த ட்விச்சிங் மாதிரி இருக்கும், அது வைப்ரேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் நெத்தியில், சரியாகும்னு நினைக்கிறாரு அவர். அதுக்கப்புறம் அவங்க 5515 மீட்டரில் மேலே போகும்போது அதுதான் வந்து டாப் மோஸ்ட் பிளேஸில் கேன் ஆஃப் ராக்ஸ், குரூப் ஆஃப் ராக்ஸ் அப்படியே பார்க்குறாங்க. அப்படி ஒரு மாதிரி செங்குத்தாக நிற்க வச்ச ராக்ஸ்லாம் பார்க்குறாங்க. ராக்ஸை சுற்றி நிறைய ஃபெஸ்டூன் அப்படின்னா தோரணம் டெக்கரேட் பண்ணி வச்ச பிளேஸ் மாதிரி அது இருக்குது. அது வந்து ஒரு ரிலீஜியஸ் வர்ஷிப்பிங் பிளேஸ் தான் அங்கே இருக்கிறது. அங்கே வந்து ஏதோ சம்திங் எதை பண்ணுவாங்க. அதை வந்து அவங்க சுற்றி போகணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கஷ்டம். அதுதான் வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ். அப்படியே சுற்றி அவங்க போகிறாங்க. அங்கே நிறைய ஃப்ளாக்லாம் கூட இருக்கும், ப்ரேயர் பண்ண ஃப்ளாக், ஓல்டு ஃப்ளாக்ஸ்லாம் அங்கே இருக்குது. அப்படியே சுற்றி அப்படி போகிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பெட்ரோல் பங்க் போயிட்டு அந்த அந்த டேங்கை செக் பண்ணும்போது ஓப்பன் பண்ணால் சுன்னு ஒரு சவுண்டு வருது. ஏன்னா லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவில் அவங்க இருக்கிறதுனால அந்த பெட்ரோலோட ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்போது ரொம்ப வேகமாக அது வெளியில் போகும் இல்லையா. அதை பார்த்துட்டு ஏதாவது டேஞ்சரஸாக இருக்குமோன்னு இவர் நினைக்கிறாரு. ஆனால் சேடன் சொல்கிறாரு, மேபி சார், பட் வந்து ஸ்மோக் எதுவும் வரல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறதா இருக்கலாம். நோ ஸ்மோக்கிங்னு இருக்கிறது கரெக்டான மீனிங் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் டவுட்டு தான். அவங்க ஸ்மோக் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்கிறாரா, இல்லை அந்த வெஹிக்கிள்லேருந்து ஸ்மோக் எதுவும் வரல பயப்படாதீங்கன்னு சொல்கிறாரா அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் டவுட்டு தான். ஸோ அவர் ஹெடேக் வந்து கொஞ்சம் கிளியர் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. அப்படியே கீழே வராங்க. அது வந்து 2 o'clock இந்த ஆஃப்டர்நூன். போய் லஞ்ச் சாப்பிட்றாங்க, நூடுல்ஸ் சாப்பிட்றாங்க. அது ஒரு கேன்வாஸ் டென்ட் ஒன்று இருக்குது. ஒரு ஒர்க்மேன் எரெக்ட் பண்ணின பழைய ட்ரை சால்ட் அந்த டென்ட்டு, அங்கே போயிட்டு அவங்க சாப்பிட்றாங்க. அதை பார்க்கும்போது அங்கே பாக்மார்க் நிறைய ட்ரேசஸ் இருக்குங்க. என்ன ட்ரேஸ்னால் நிறைய வந்து பழைய டென்ட் அங்கே பார்க்க முடியுது. கவர்டு டென்ட், அந்த டென்ட்லாம் வந்து ஸ்னோவில் கவர் ஆகி தான் இருக்குது. அப்புறம் சால்ட் லேக் அங்கே பார்க்க முடியுது. அப்புறம் வந்து லெஃப்ட் ஓவர் ஆஃப் த டெத்திஸ் ஓஷன் ஒன்று இங்கே இருந்ததுக்கான தடயங்கள் மட்டும் அவருக்கு தெரியுது. தடயம் என்ன, டெத்திஸ் ரிவர்னு என்ன அப்படின்னா பழைய அந்த ஜியாகிரபிக்கல் இதில் நோஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஃபோர் கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் சைனா மட்டும்தான் இப்போ இருந்தது. இந்தியா அப்படிங்கிற கண்ட்ரி இங்கே கிடையாது. இந்தியா அப்படிங்கிறது ஆஃப்ரிக்கன் கான்டினென்ட்டில் தான் இருந்திருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அந்த பழைய ஒரு அந்த தியரி ஆஃப் கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட். ஸோ கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் மூலயமா அந்த இந்தியா அப்படிங்கிற அந்த பார்ட் ஆஃப் இந்தியா, நார்த் இந்தியாவிலேருந்து சவுத் இந்தியா வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே அப்படியே ட்ரிஃப்ட் ஆகி ஆஃப்ரிக்கன் கான்டினென்ட்லேருந்து ட்ரிஃப்ட் ஆகி இங்கே வந்து சைனாவில் மோதி அந்த இம்பேக்டில் தான் வந்து மவுண்ட் எவரெஸ்ட், மவுண்ட் கைலாஷ், அந்த ஹிமாலயன் மவுண்டெயின் ரேஞ்சஸ்லாம் க்ரியேட் ஆகி இப்போ இருக்கிற ஊட்டி வரைக்கும் ஈஸ்டர்ன் கட்ஸ் அண்ட் வெஸ்டர்ன் கட்ஸ் க்ரியேட் ஆகியிருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு தியரி. சயின்டிஃபிக்காக நிறைய ப்ரூஃப்ஸும் கூட அதுக்கு இருக்குது. பை த வே, அப்போ அந்த கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட்டுக்கு பிஃபோராக இங்கே இருந்த ஓஷனுக்கு நேம் வந்து டெத்திஸ் ஓஷன்னு சொன்னதாக சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கான ட்ரேசஸ் இங்கே இருக்கிறத அவர் பார்க்குறதா அவர் சொல்கிறாரு. ஸோ மேபி பை த வே அந்த பிளேஸ் அவர் பார்க்கும்போது அந்த பிளேஸ் வந்து ஃபுல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி. நிறைய பீப்புள் வந்து பிக் ஆக்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டு, ஷவல்ஸ், பிக் ஆக்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஸ்னோவெல்லாம் வெட்டி எடுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற கைண்ட் ஆஃப் ஆக்ஸ், அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஸ்பேட் மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு மக்கள் வந்து முன்ன பின்ன போயிட்டுருக்காங்க. அவங்களாம் ஷீப் ஸ்கின் கோட்லாம் போட்டுட்டு போயிட்டுருக்காங்க. சால்ட் என்க்ரஸ்டட் பூட், அவங்க பூட்லாம் வந்து ஃபுல்லாக சால்ட்டாக கவர் ஆகிருக்கு. அதெல்லாம் போட்டு சுற்றி வந்துட்டுருக்காங்க. அவங்க வந்து சன் கிளாஸஸ் போட்டிருக்காங்க. ஏன்னா அந்த ஒயிட் அந்த கலர் கண்ணில் பட்டால் அவங்க கண்ணே வந்து எஃபெக்ட் ஆகும். போட்டுட்டு அந்த குறுக்கு மறுக்க போய் இந்த ஒர்க்லாம் பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லேட் ஆஃப்டர்நூனில் அவங்க சஹோர் அப்படிங்கிற ஸ்மால் டவுன் ரீச் பண்ணுறாங்க. அது வந்து என்ன அப்படின்னா அங்கே வந்துட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னா லாசா டு காஷ்மீர் போகிறதுக்கான ஒரு ஓல்ட் ட்ரேட் ரூட் அங்கே கனெக்ட் ஆகுது. டேனியல் வந்து நான் இங்கேருந்து கிளம்பிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து அவர் கிளம்பிடுறாரு. அவருக்கு வந்து 2 பேர் வந்து ஃபேர்வெல் பாய்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி விட்றாங்க. எங்கே அப்படின்னா ஒரு டயர் ரிப்பேர் ஷாப்பில், ஹோட்டில் இருக்கிற ஒரு டயர் ரிப்பேர் ஷாப்பில் இவர் வந்து டேனியலை அனுப்பிச்சி விட்றாங்க. நீ கிளம்பலாம் சொல்லி அனுப்பிச்சி விட்றாங்க. ஏன்னா அவர் போகணும்னு சொல்கிறாரு, லாசாக்கு போகணும்னு சொல்கிறார். இல்லை, லாசா டு காஷ்மீர் மேபி போகணும்னு சொல்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஓகேன்னு அனுப்பிடுறாங்க. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பங்க்சர் ஷாப்பில் அவங்க டயரில் 2 பங்க்சர் ஆகிருக்கு. அது ஒரு மாதிரி சரி பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பேர் டயர் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வேறு எதுவும் டயர் மாற்றுறாங்க போல். அது மாற்றுற டயர் வந்து பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப அப்படியே ஷைனியாக ஸ்மூத்தாக அவரோட பால்டு ஹெட்டு மாதிரி வந்து ஷைனியாக இருக்குது. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த டயர் வந்து நல்ல டயர் கிடையாது, ரொம்ப ஓல்டு டயர் தான் மாற்றுறாங்க. ஓகே, அந்த ஹோர் அப்படிங்கிறது சுற்றி பார்த்தா ஒரு மாதிரி கிரிம்மாக சேடாக மெசரபிள் பிளேஸாக இருக்குது தெரியுது. வெஜிடேஷன்ஸ் ஒன்றுமே அங்கே இல்லை.
ஃபுல்லாக டஸ்ட்டு ராக்கு தான் அங்கே இருக்குது. அங்கே ஏன்னா இது ரொம்ப வருஷமாக வந்து அக்குமுலேட்டட் ரிஃப்யூஸ், ரொம்ப வருஷமாக அது வந்து யூஸ் பண்ணாத ஒரு அதாவது கைவிடப்பட்ட ஒரு இடம் மாதிரி இந்த இடம் உங்களுக்கு தெரியுது. அண்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த பிளேஸில் வந்து ஒரு ஃபார்ச்சுனேட் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, இங்கே தான் வந்துட்டு அந்த லேக் மானசரோவர் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ரிவரோட அந்த பேங்க்கில் தான் அந்த ஒரு வில்லேஜே இருக்குது. ஆனாலும் இந்த வில்லேஜ் வந்து பெருசாக கண்டுக்கிட்ட மாதிரி ரொம்ப பெருசாக இம்பார்ட்டன்ட் மாதிரி அவருக்கு தெரியல. ஏன்னா மானசரோவர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ரிவராக வந்து சொல்கிறாங்க. வெனரேட்டட்னா ஹோலி ரிவர்னு சொல்கிறாங்க. ஆன்ஷியன்ட் ஹிந்து புத்திஸ்ட் காஸ்மாலஜியில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இதுதான் வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் 4 இந்தியன் கிரேட் ரிவர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி வந்தால் எல்லாருடைய போயிட்டு ஹோரில் இருக்கிற அவர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஹி ஹேட் டு வெயிட் ஃபார் சம் டைம். ஏன்னா இந்த கார் வந்து அண்டர் ரிப்பேர். ஸோ சேட்டன் வந்து சொல்கிறாரு, நீ பக்கத்தில் உள்ள கஃபேயில் போயிட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, ஏதாவது காஃபி டீ சாப்பிடுங்கன்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இவர் அங்கே போயிட்டு வெயிட் பண்ணுறாரு. உட்காரும்போது அங்கே ஒரு சைனீஸ் யூத் வராரு, மிலிட்ரி யூனிஃபார்மில் வந்து அந்த டேபிளை க்ளீன் பண்ணுறாரு. க்ளீன் பண்ணுறன்ற பேரில் ஒரு பழைய துணியை வச்சு ஃபுல்லாக க்ரீஸ் ஆக்கி விட்டுட்டு, துடைக்கிறன்ற பேரில் ஃபுல்லாக க்ரீஸ் ஆக்கி விட்டுட்டு போயிட்டதா சொல்கிறாரு. அப்புறம் ஒரு ஃப்ளாஸ்கில் அவருக்கு டீயும் ஒரு கிளாஸும் கொடுத்துட்டு போகிறாரு. இது ஒரு 1/2 hour போகுது. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டிரைவர் வந்து இந்த கார் ரெடி ஆகிடுச்சு போகலான்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் கிளம்புறாங்க. கிளம்பி அப்படி போகும்போது காரில் போகும்போது யோசிக்கிறாரு இவர், நான் நினச்ச மாதிரி இந்த ஹோர் அப்படிங்கிறது இல்லையா, நான் நினச்சது இது ரொம்ப சூப்பரான பிளேஸு, நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபீல் நமக்கு கிடைக்குன்னு பார்த்தா ஒன்றுமே கிடைக்கலன்னு நினைக்கிறாரு. அதை வந்து ரெக்கலெக்ட் பண்ணும்போது 1900 எக்காய் கவாகுச்சி அப்படிங்கிற ஜாப்பனீஸ் மாங்க் இங்கே வந்ததாகவும், அவருக்கு ஒரு மாதிரி சூப்பரான ஒரு சாங்டிட்டி ஹோலினஸ் வந்து ஃபீல் ஆனதாகவும், அவர் வந்து அப்படியே வந்து கண்ணிலேருந்து தண்ணி வர அளவுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு சாங்டிட்டி அவர் ஃபீல் பண்ணதாக சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறமா செவரல் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்வென் ஹெடின் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்வீடிஷ் இங்கே வந்து அவருக்கும் அதே மாதிரி ஃபீல் வந்ததாக சொல்கிறாரு. ஆனால் இவருக்கு எதுவுமே கிடைக்கல. பைதுவே எப்படி கிடைக்கும், இவர் வந்து அங்கே இறங்கிட்டு ஒரு காஃபி ஷாப்பில் போய் டீ குடித்தா அவருக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபீல் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கே வர கொஷின் தான். ஓகே, தென் அவங்க டார்சனில் 10:30 போல் ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸில் தங்குறாங்க. அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸில் நடக்கிறது எல்லாமே பார்த்தா ஒரு மாதிரி அந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம் இல்லை கோல்டு இஷ்யூவில் எல்லாருக்குமே வந்து அதை கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். இப்போது சைனஸோ இல்லை கோல்டு இருக்கிறவங்க நைட்டில் அப்படியே வந்து படுத்தாங்க அப்படின்னா நேசல் பிளாக்கேஜ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இருக்கும். ஒரு மூக்கில் ஒரு சைடில் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு மூச்சு விட முடியும், இன்னொரு சைடில் மூச்சு விட முடியாது அந்த மூக்கில் அந்த நாஸ்ட்ரலில். இது மாற்றி மாற்றி நடக்கும். எழுந்து உட்காந்தா கரெக்டாக இருக்கும், படுத்தா ஒரு மாதிரி வந்து ஒரு நேசல் பிளாக்கேஜ் அப்படிங்கிறது இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து அவர் என்கவுண்டர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இது வந்து நாக்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. நாக்டர்னல் அப்படிங்கிறது நாக்டர்னல் ரெஃபர்ஸ் டு நைட் டைமில் நடக்கிற டிஸ்டர்பன்ஸ் அவருக்கு இருக்குது. அது அவர் ஓவர் கம் பண்ண முடியாமல் கஷ்டப்படுறாரு. ஸோ இது மாதிரி டயர்டாகவும் ஹங்க்ரியாகவும் இருக்கார், வாய் வழியாக தான் மூச்சு விடுற மாதிரி ஆகுது, ஸோ படுத்தா தூக்கம் வரல, அந்த மாதிரி ஒரு நைட் ஃபுல்லாகவே கஷ்டப்படுறாரு. ஒரு வழியாக அவர் வந்து லேண்ட் ஆஃப் நாட் அப்படின்னு ஸ்லீப்பிங் ஸ்டேஜுக்கு போனாலும் மறுபடியும் எழுந்து உட்கார மாதிரி ஆகிடுது. ஸோ இப்போ நம்ம அப்படியே தூங்கிட்டா நெக்ஸ்ட் டே முழிக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பயத்தில் அவர் தூங்காமலே இருக்கார். ஒரு மாதிரி இந்த சஃபகேஷனில் வந்து இறந்துருவோம் அப்படின்னு தூங்காமலே இருக்கார். ஸோ நெக்ஸ்ட் டே அவர் வந்து சேட்டன் டார்சனில் இருக்கிற ஒரு மெடிக்கல் காலேஜுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. அங்கே போயிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மெடிசன் வாங்க போகிறாங்க. அந்த டாக்டரை பார்த்தா ஒரு டாக்டர் மாதிரியே இல்லை, சாதாரண வில்லேஜர் மாதிரி இருக்கார். அந்த கையிலேருந்து இந்த பேராஃபெர்னாலியா எதுவுமே இல்லை, ஒரு ஒயிட் கோட்டோ இல்லை ஸ்டெத்தஸ்கோப்போ எதுவுமே கையில் இல்லாமல் இருக்கார். ஸோ அதை பார்த்துட்டு சரி ஓகே அப்படின்ட்டு அவர்கிட்ட மெடிசன் வாங்கிட்டு இவங்க வராங்க. அந்த மெடிசன் வந்து சொல்கிறாரு ஒரு கவரில் அந்த ப்ரௌன் கலரில் ஒரு பவுட்ரு கொடுத்தாங்க, அது வந்து ஹாட் வாட்டரில் போட்டு குடிக்கணும்னு கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கைண்ட் ஆஃப் டேப்லெட்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்கன்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காரு. அந்த டேப்லெட்ஸ் பார்க்கும்போது ஷீப் டங்கு மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒரு டெஃபினேஷன்லாம் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ தட் டே நைட்டு நெக்ஸ்ட் டே நைட் வந்து நல்லா தூங்குறாரு. அந்த எஃபெக்ட் ஆஃப் மெடிசன் நல்லா தூங்குறாரு. நாட் லைக் அ லாக், நாட் அ டெட் மேன். ஒரு மரம் மாதிரி படுத்து தூங்குறாரு, மரக்கட்டை மாதிரி தூங்குறாரு, டெட் மேன் மாதிரி இல்லை அப்படின்றது அவரே சொல்லிக்கிறாரு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் சேட்டன் வந்து அவரை பார்த்துட்டு நல்லா தான் இருக்கார், இன்னும் உயிரோடு தான் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதுக்கு மேலே நான் கூட இருக்க மாட்டேன், நான் வந்து கிளம்புறேன், இவ்வளோ தூரம் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன், பக்கம் அங்கேருந்து வந்து ஒரு வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் நீங்கள் போயிடலான்னு சொல்லிவிட்டு அவர் அங்கேயே விட்டுட்டு நான் கிளம்புறேன்னு சொல்கிறார். அதாவது எனக்கு வந்து நான் புத்திஸ்டாக இருக்கிறதுனால சாவோ இல்லை வாழ்வோ சாவோ வந்து எனக்கு பெருசாக ஒன்றும் ஒரு கெட்ட விஷயம் எதுவும் கிடையாது. சாவு வந்து இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் லைஃப் தான் புத்திஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும். ஆனால் நீ இப்போ என்னோட வரும்போது நீ இறந்து போயிட்ட அப்படின்னா என்னோட பிஸ்னஸ் வந்து இது பாதிக்கும். அடுத்த மாதிரி யாருமே வந்து என்னோட வண்டியில் ஏற மாட்டாங்க. இட் இஸ் பேட் ஃபார் மை பிஸ்னஸ். அதனால நான் இங்கேயே உன்னை விட்டுட்டு கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறாரு. கிளம்புனதுக்கப்புறம் இவர் டார்சன்லேயே இருக்கார். 2-3 நாள் வந்து அப்படியே போகிறாரு.
இப்போ அவருக்கு ஸ்லீப்பிங்கில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா 5 days கோர்ஸ் ஆஃப் மெடிசன் அவர் வாங்கியிருப்பார். ஸ்லீப்பிங்லாம் ஓகேவாக தான் இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, தூங்குறாரு எல்லாம் பண்ணுறாரு. ஆனால் இப்போதைக்கு ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா, இது வந்து ஒரு பில்கிரிம் சீசனாக இல்லாமல் இருக்கிறதுனால எந்த பில்கிரிம் இந்த பக்கம் வரவே இல்லை. பில்கிரிம்னா ஒரு புனித யாத்திரை, பில்கிரிமேஜ்னா புனித யாத்திரை. அது மாதிரி யாருமே இங்கே வரல. அப்போ வந்து அவர் ஒரு பர்டிகுலர் சீசனில் மட்டும்தான் பில்கிரிம்ஸ் நிறைய பேர் வருவாங்க, ஈஸியாக அவங்க போயிடலாம். அந்த ட்ரெயில் வந்து கிளியராக இருக்கும், அந்த கைலாஷ்க்கு போகிற அந்த வழி வந்து கிளியராக இருக்கும். இப்போ கிளியர் இல்லாததுனால அவர் வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்காரு. இப்போ 2 விஷயம் அவருக்கு தேவைப்படுது. ஒன்று வந்துட்டு அவருக்கு ஒரு கம்பேனியன் வேணும், மவுண்ட் கைலாஷ் போகிறது, தனியாக போகிறது விருப்பம் இல்லை. ரெண்டாவது அந்த கம்பேனியன் இல்லைன்னா யாரோ ஒருத்தவங்களுக்கு இங்கிலீஷில் கன்வர்ஸ் பண்ண தெரியணும் அப்படின்ட்டு யோசிக்கிறேன். ஏன்னா இவருக்கு தான் தெரியும், அங்கே உள்ள லோக்கல் லாங்குவேஜ் இவருக்கு தெரியல, திபெத்தன் லோக்கல் லாங்குவேஜ் இவருக்கு தெரியல. அப்படிங்கும்போது அங்கே இருக்கிற அந்த ஹோட்டலில் அங்கே இருக்கிற ஒரே ஒரு சின்ன கஃபே, டார்ச்சனில் இருக்கிற ஒரு குட்டி கஃபேல தான் அவர் டேயை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு, 2-3 days ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ ஒரு நாள் வந்து நோர்பு அப்படிங்கிற ஒரு ஆளை வந்து அவர் மீட் பண்ணுறாரு. நோர்பு ஒரு நாள் டீ குடிச்சிட்டு இருக்கும்போது நோர்பு வந்து ஆப்போசிட்டில் நான் இங்கே உட்காரலாமான்னு கேட்குறாரு. அது வந்து ரிக்கெட்டி டேபிள், அன்ஸ்டேபிளான டேபிள் தான் அது. உட்காரலாம்னு கேட்குறது உட்காருன்னு சொல்கிறாரு. அப்போ வந்து நீ இங்கிலீஷ் அப்படின்னு கேட்குறாரு. இங்கிலீஷ் பேசுவியா அப்படின்றத மீன் பண்ணுறாரு. இவர் வந்து ஐயா பேசுவேன்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் இந்த கான்வர்சேஷன் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க, 2 பேரும் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அப்போ இவர் வந்து சொல்கிறாரு, நான் வந்து பெய்ஜிங்கில் இருக்கிற ஒரு சைனீஸ் அகாடமி ஆஃப் சோஷியல் சயின்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறதாகவும் நான் இங்கே ஒரு விஷயமும் வந்திருக்கேன்னு சொல்கிறாரு. அப்போ வந்து ஃபீல்டு ஒர்க்காக வந்திருக்கீங்களான்னு கேட்கும்போது இல்லை, எஸ் அண்ட் நோ, ஆமாம் இல்லைன்னு சொல்கிறாரு. நான் இங்கே ஒரே ஃபீல்டு ஒர்க்குக்கு மட்டும் இல்லை, கோரா கம்ப்ளீட் பண்ண தான் வந்திருக்கேன்னு சொல்லும்போது இவருக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுது, அந்த நரேட்டருக்கு ஹாப்பி ஆகிடுது. என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, இவர் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறாரு. அப்புறமா சொல்கிறாரு, நானும் அதுக்காக தான் வந்திருக்கேன்னு சொல்கிறாரு. சொன்ன உடனே அவருக்கு ரொம்ப ஹாப்பி, 2 பேரும் வந்து ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுறாங்க. ஏன்னா 2 பேரும் சேர்ந்து அங்கே போகலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு மாதிரி ஹாப்பியாக இருக்காங்க. ஸோ அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து அந்த இதை பற்றி பேசிக்கும்போது, அந்த கஃபேலே உட்காந்து பேசிக்கும்போது தான் தெரியுது 2 பேருக்குமே பெருசாக வந்து ஒரு நாலேஜ் இல்லை, இந்த ட்ராவல் பற்றின நாலேஜ் பெருசாக இல்லைன்னு தெரியுது. ஸோ ஏதோ சேர்ந்து நம்ம போகலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடுறாங்க. அவர்கிட்ட பேசுனது மூலியமாக இவர் வந்து ரொம்ப பெருசாக புத்திசம் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இவருக்கு ஒன்றும் தெரியல. இட் டிரான்ஸ்பயர்ட் ஏதோ ஓரளவுக்கு ஏதோ மாடரேட் ஃபாலோவர் ஆஃப் புத்திசம் தெரிஞ்சுக்கிறாரு. அப்புறம் இவர் நினைக்கிறார், ஆல்ரெடி நான் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு கம்பெனியன் கிடச்சிட்டதா அவர் வந்து ஹாப்பியாக இருக்கிறாரு. அப்போ வந்து இவங்க பேசிக்கும்போது ஓகே அதை பற்றி பிளான்லாம் பண்ணுறாங்க. நம்ம வந்து போகும்போது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய வந்து ஒரு எருதுன்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு செகண்டாக ஒரு காளை மாடு, பெருசாக ஒரு மாடு வந்து நம்ம வந்து இங்கே சைடில் நம்ம ஹையர் பண்ணிக்கலாம், இந்த லக்கேஜெல்லாம் கேரி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஹையர் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. அது நல்ல ஐடியான்னு எடுத்துக்கிறாரு இவர். அப்புறம் வந்து நோர்பு சொல்கிறாரு, என்னால் வந்து ப்ராஸ்ட்ரேட் அப்படியே விழுந்து கும்பிடுவாங்க இல்லையா, அதான் ப்ராஸ்ட்ரேட். அந்த விழுந்து கும்பிடுறது அப்படிங்கிறது கைலாஷில் மேபி இது பண்ணுவாங்க போல், இந்த லார்ட் சிவா பார்க்கும்போது, அந்த இமேஜ் பார்க்கும்போது. இவர் சொல்கிறார், என்னால் வந்து இது பண்ண முடியாது, நான் பண்ண மாட்டேன், எனக்கு அந்த இன்டென்ஷனே கிடையாது, நான் வந்து ப்ராஸ்ட்ரேட் பண்ண மாட்டேன், என்னால் பண்ணவும் முடியாதுன்னு சொல்கிறார். சொல்லி சிரிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாரு. ஏன் சிரிக்கிறீங்கன்னு கேட்டால், ஹிஸ்டரிக்கலாக சிரிக்காது, ஏன் சிரிக்கிறீங்கன்னு கேட்டால், ஏன்னா இதனோட ஸ்டைல் கிடையாது. அண்ட் ஆல்சோ என்னோட பிக் டம்மி, பெரிய வயிறு அப்படிங்கிறது வந்து என்னால் ப்ராஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணாது. நான் ப்ராஸ்ட்ரேட் பண்ணேன்னா இட்ஸ் லைக் அதை ஃபுல்லாக வந்து ஃப்ளாட்டாக என்னால் படுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி சிரிக்கிறாங்க. ஸோ இதோட இந்த சம்மரி வந்து முடியுது. இதில் இது ஸ்டோரி கிடையாது, ஆக்சுவலாக இது ஸ்டோரியே கிடையாது, இது வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு லெங்க்த்தாக போகிற ஒரு ட்ராவல் அதுதான். ஸோ தட் இது ஒரு மாதிரி வேகாக தான் இருக்கும், இது ஒன்றும் சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்லாம் கிடையாது. அதனால தான் டீட்டெயில் சம்மரி நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இது நீங்கள் ஒரு 1-2 டைம் கேட்டால் அப்படியே மனசில் வந்து உங்களுக்கு பதியலாம். ஸோ யூ கேன் யூஸ் தட் ஃபார் யுவர் exam preparation. I hope you have understood this. Thank you for watching.